night sky in all its glory. Hey folks, here on the You've Thousand never Island seen Cruise. so many stars in your life. Just enjoying the cruise today. You can It's a watch beautiful the day in the Perseid boat. meteor shower in And summer. yeah, I recommend it And for in anybody to winter, try it. Just sometimes you can it's a see nice cruise the to be aurora on. borealis, So our come and check it famous out. northern lights. We can thank Parks Canada for protecting the natural wonder of the Thousand Islands. But that's not all they do. They also have a mandate to preserve the human culture of the islands. Humans have been here since the end of the last ice age, some 10,000 years ago. Indigenous peoples camped, hunted, fished, and gathered food on the Thousand Islands. They include the Mississauga Anishinaabe and the Haudenosaunee, or Six Nations Iroquois Confederacy that included the Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca, and Tuscarora peoples. The Iroquois found the islands so bountiful that they called them Manitouani, or the Garden of the Great Spirit. Today, the Mohawk Nation community of Akwesasne and Thousand Islands National Park have an understanding based on building trust, respect, and renewed working relationships between cultures. First Nations have joined in supporting the effort to preserve the islands, not just as an environmental preserve, but as a sacred place. Les nuits sont magiques sur les îles du parc. Le calme est toujours saisissant. Tout ce que vous entendez, ce sont des grenouilles et les cris occasionnels d'un huard. It's Thousand Island Cruise. Sans les lumières de la ville à proximité, vous pouvez voir le ciel nocturne dans toute sa gloire. Vous n'avez jamais vu autant d'étoiles de votre vie. Vous pouvez observer la pluie de météores percer en Thousand été. Island, Ontario. Et en hiver, vous pouvez parfois voir les aurores boréales. Nos fameuses aurores boréales. Nous pouvons remercier Parc Canada d'avoir protégé la merveille naturelle des 1000 îles. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils font. Ils ont également pour mandat de préserver la culture humaine des îles. Les humains sont ici depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Les peuples autochtones campaient, chassaient, pêchaient et ramassaient de la nourriture dans les 1000 îles. Il s'agit notamment des Mississauga Anishinaabe et des Haudenosaunee, ou la Confédération iroquoise des 6 nations, qui comprennent les peuples Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca et Tuscarora. Les Iroquois trouvaient les îles si généreuses qu'ils les appelaient Manitouani, ou le jardin du grand esprit. Aujourd'hui, la communauté de la nation Mohawk d'Akwesasne et du Parc national des 1000 îles a une compréhension fondée sur la confiance, le respect et des relations de travail renouvelées entre les cultures. Les Premières Nations se sont joints aux efforts visant à préserver les îles, non seulement en tant que réserve environnementale, mais aussi en tant que lieu sacré. We're heading back into Gananoque, which means this tour is almost over. I hope you've enjoyed seeing the beauty of the islands, the river and its wildlife, the summer cottages, the warm, welcoming people, and their old-fashioned way of life. Gananoque has been a gathering place since peoples of the First Nations met here to welcome summer. European explorers and settlers found rich farmland and other natural resources. Generations grew up sailing the St. Lawrence. The Thousand Islands became a refuge from the city heat and commotion, a place to put down your smartphones and rediscover the joy of living in the great outdoors. Human interference
nearly destroyed the islands. Now we're committed to learning how to live in harmony with nature, a challenge facing people everywhere. Parks Canada and UNESCO have affirmed something I've always known. There's nowhere on Earth like the Thousand Islands. People from every part of the globe visit this unique area. It's up to us to leave the islands and their history unspoiled for future generations. Someday, my grandkids will inherit the family cottage. That legacy comes with the responsibility to preserve their love of nature. I hope that survives forever. Nous retournons à Gananoque, ce qui signifie que la tournée est presque terminée. J'espère que vous avez apprécié la beauté des îles, le fleuve et sa faune, les chalets d'été, les gens chaleureux et accueillants et leur mode de vie à l'ancienne. Gananoque est un lieu de rassemblement depuis que les peuples des Premières Nations se sont réunis ici pour accueillir l'été. Les explorateurs et les colons européens ont trouvé de riches terres agricoles et d'autres ressources naturelles. Des générations ont grandi en naviguant sur le Saint-Laurent. Les 1000 îles sont devenues un refuge contre la chaleur et l'agitation de la ville. Un endroit pour ranger vos smartphones et redécouvrir la joie de vivre en plein air. L'intervention humaine a failli détruire les îles. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés à apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Un défi que doivent relever les gens partout dans le monde. Parcs Canada et l'UNESCO ont affirmé quelque chose que j'ai toujours su. Les 1000 îles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Des gens de tous les coins du monde visitent cette région unique. C'est à nous de laisser les îles et leur histoire intactes pour les générations futures. Un jour, mes petits-enfants hériteront du chalet familial. Un héritage qui s'accompagne d'une responsabilité, préserver leur amour de la nature. J'espère que cela perdurera à jamais. Well, that's a tour for Gananoque, Thousand Islands, and I hope you guys enjoyed it, and come and visit it sometime. It's Gananoque to Thousand Islands, Ontario. Take care of one another, and peace out. Out and about with D'Angelo. Like and subscribe.